chapter, multiple access. So in this chapter, we are going to cover random access and control access. Okay, just to recall back, in chapter 2, we have learned 5 layers TCP/IP model. Okay, starting from the bottom, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, and application layer. So actually for data link layer, it consists of 2 sublayers. Maksudnya data link layer ni boleh lagi dipecahkan kepada 2 lapisan. Okay, kita panggil sublayer. So the upper sublayer is responsible for data link control and lower sublayer is responsible for resolving access to the shared media. Okay, if the channel is dedicated, we do not need the lower sublayer. Okay, jadi data link layer ni dia terbahagi, boleh dibahagikan kepada 2 lapisan lagi. Lapisan atas dan lapisan bawah. Okay, upper dengan lower. So, lapisan bawah ni diperlukan apabila kabel tu dikongsi lebih daripada 2 device. Okay, for resolving access to the shared media. So when nodes or stations are connected and use a common link multi-point, okay, kalau ingat lagi, if you still remember in chapter 1, we have 2 main types of connection, point-to-point and multi-point. Kalau point-to-point, the cable or the link is shared by 2 devices only. Multi-point, when we have more than 2 devices share the same link. Okay, jadi kalau satu link tu dikongsi lebih daripada 2 device ataupun kita panggil broadcast link, kita memerlukan lower sublayer. Okay, so lower sublayer ni for multiple access resolution. Okay, ni adalah data link layer yang boleh lagi dipecahkan kepada 2 lapisan, lower dengan upper sublayer. So why do we need the yellow sublayer? To ensure that analogy, to ensure that 2 people do not speak at the same time or do not interrupt each other. So tujuannya adalah untuk bila satu kabel tu dikongsi lebih daripada 2 device, kita nak pastikan tidak ada maksudnya pertindihan communication, okay, antara device yang berkongsi satu link yang sama. Okay, so this is the taxonomy of multiple access protocols. So multiple access protocols, actually we have 3 main category under multiple access protocols: the random access protocols, control access protocols, and channelization protocols. So under random access protocols, we have Aloha, CSMA, CSMA-CD, CSMA, CA. Okay, we are going to see all of these random access protocols after this. And then under control access protocols, we have reservation, polling, token passing, and then the next one is channelization protocols, FDMA, TDMA, and CDMA. Okay, for our current syllabus, we are going to cover only these 2 main categories, random access protocols and control access protocols. Kita hanya akan cover 2 sahaja, random access protocol dengan control access protocols. Okay, kalau yang syllabus lama-lama dulu, memang betul kita akan cover juga channelization protocols. Okay, the first one, random access protocols. Okay, random access, we call it also as contention. Okay, maksudnya bersaing. In random access, no station is superior to another station and none is assigned the control over another. Okay, based on concept random access ni, tidak ada station yang berkongsi satu link yang mempunyai ranking ataupun lebih istimewa berbanding stesen yang lain. So, a station that has data to send use a procedure defined by the protocol to make a decision on whether or not to send. Jadi, setiap stesen yang nak menggunakan link yang dikongsi bersama tadi, perlu menggunakan prosedur tertentu sama ada nak hantar data ataupun perlu tunggu dulu. So, this decision depends on the state of the medium, idle or busy. So, pertimbangan sama ada nak hantar ataupun tidak data bagi satu-satu stesen tu, dia bergantung kepada keadaan medium tu, sama ada line clear ataupun busy. Busy ni maksudnya ada stesen lain yang tengah guna ataupun tak. So, known as contention because stations compete with one another to access the medium. Dia macam compete lah, berebut antara setiap stesen untuk menggunakan link yang sama. Okay,
So if more than one station tries to send, there is an access conflict station, collision, and the frames will be either destroyed or modified. Okay. So kalau katalah dalam satu masa tu ada beberapa stesen, 2 ataupun lebih stesen bersaing untuk menghantar data pada waktu yang sama menggunakan link tersebut, mungkin berlaku pertindihan data ataupun pelanggaran data dan data tu akan korup dan rosak. Okay, to avoid access conflict, we must ensure when the station access the medium, when can the station do if what can the station do if the medium is busy, how can the station determine the success or failure of the transmission, what can the station do if there is an access conflict. Okay, so untuk mengelakkan access conflict, maksudnya dua ataupun lebih station, okay, device menghantar data pada satu masa yang sama. Okay, dia ada beberapa isu lah. Okay, yang pertama, bila satu-satu stesen tu boleh access medium, apa perlu satu-satu stesen tu buat sekiranya medium tu sudah ada yang menggunakannya, dan bagaimana stesen tu menentukan success or failure satu-satu transmission. Okay, itu adalah isu-isu yang kita perlu tekankan dalam random access. Okay, so for random access, we have before this actually we cover Aloha. Kalau silibus-silibus lama sebelum ni kita cover Aloha, CSMA, CSMA CD, CSMA CA. Tapi untuk for now kita cuma cover CSMA, okay, Carrier Sense Multiple Access. Okay, to minimize the chance of collision and increase the performance. So CSMA ni tujuan dia untuk mengurangkan kebarangkalian berlakunya pertembungan data. Okay, so the chance of collision can be reduced if a station sends the medium before trying to use it. Jadi kebarangkalian ataupun possibility untuk berlakunya pelanggaran data boleh dikurangkan sekiranya setiap stesen yang hendak menghantar data tu menggunakan link yang dikongsi, sense dulu the medium. Sense tu maksudnya sense tu macam check dulu. Okay, sama ada medium tu sudah ada yang menggunakannya ataupun belum. Okay, CSMA requires that each station first listen to the medium before sending. Jadi mekanisme dalam CSMA ni, setiap stesen yang hendak menghantar data perlu dengar dulu medium tu. Okay, so the possibility of collision still exists because of propagation delay. When a station sends a frame, it still takes time, although very short, for the first bit to reach every station and every station to sense it. Okay, maksudnya CSMA ni walaupun dia boleh mengurangkan kebarangkalian berlakunya pelanggaran data, chance of collision, okay, pelanggaran tu still boleh berlaku disebabkan propagation delay. Propagation delay maksudnya katalah bit yang dihantar tu masih dalam perjalanan dan dalam jarak tertentu, kehadiran bit tu masih belum boleh dikesan oleh stesen lain yang nak hantar data juga pada masa yang sama. Okay. Okay, so sini kita nampak vulnerable time in CSMA. Okay, katalah ni masa. Okay, yang vertically ni, garis vertikal ni adalah time. Okay, so katalah ada stesen A, B, C, D berkongsi satu link. Okay, stesen A menghantar data, jadi satu bit contohnya, bit tu bergerak. Okay, semasa katalah bit daripada A ni masih lagi dalam perjalanan, katalah kat sini yang saya tunjuk ni. Okay, stesen B, C, D ni masih lagi belum boleh mengesan bit yang dihantar oleh A tadi. Okay, disebabkan oleh propagation delay. Jadi, stesen B akan mengesan bit yang dihantar oleh A ni bila bit tu dah sampai di sini. Okay, stesen C masih lagi belum boleh mengesan, begitu juga dengan stesen D. Okay, disebabkan oleh propagation delay. Okay, next, CSMA persistent methods. Okay, untuk CSMA, we have 3 persistent methods. Okay, one persistent, non-persistent, P persistent.
Okay, so kita tengok daripada gambar rajah ni, from this figure, we can see that apa beza one persistent, non-persistent and p-persistent. Okay, one persistent, let's say one station is going to send data, so it sends the medium. Okay, then if the medium is is busy, okay, the station will continuously sense the medium until the line is found idle. Okay, maksudnya kalau satu station tu nak hantar data, okay, dia akan check line tadi clear ke tak clear, busy ke idle. Okay, kalau busy, dia akan keep sensing the medium. Okay, contohnya kalau saya bagi analogi macam ni, bila kita call orang, okay, dan engage. Okay, kita akan call juga tanpa henti sampailah dapat. Okay, so itu kita boleh samakan dengan one persistent. Jadi bila satu station tu nak hantar data, dia akan check line tu. Selagi mana busy, dia check. Bila dah clear, dia akan send data. Okay, yang tu adalah one persistent. Second one is non-persistent. One persistent, okay, the station with data to be sent, dia akan sense the medium. If the medium is busy, it wait for a random time. Then sense again, still busy, wait again for a random time, sense, if idle, transmit. Okay, yang non-persistent ni, contoh macam saya bagi analogi, kita call orang, engage, kita pun tunggu dululah, mungkin dia tengah bercakap, so kita tunggu random time. Lepas tu, kita try lagi call, still tak dapat, kita tunggu lagi dan kita call, dapat akhirnya. Itu adalah non-persistent. Kalau P persistent, okay, P persistent ni dia lebih kurang sama dengan one persistent tadi. Okay, continuously sense, then katalah line tu dah idle, dia akan gunakan konsep probability outcome. Okay, if the probability outcome does not allow transmission, it has to wait for time slot. Okay, berdasarkan probability. Okay, yang ni ada probability. Bila probability dia kira kebarangkalian boleh hantar, dia akan hantar. Okay, so explanation for these three persistent method, you can see here. One persistent, after the station find the line idle, it sends its frame immediately. This method has the highest chance of collision because two or more station may send their frame immediately. Okay, one persistent tadi, katalah kita satu station tu dia hantar satu data, dia check line tu busy. So, bila line tu busy, dia keep checking sampailah line tu idle, dia terus hantar. Yang tu one persistent. So, kalau kita guna cara one persistent tadi, kemungkinan berlaku pelanggaran data tu sangat tinggi. Sebab mungkin bukan hanya satu station yang tengah sense the medium tu, link tu. Okay, bila free je, bila line tu clear je, terus hantar. Kalau dua atau lebih station menghantar pada masa yang sama, we have highest chance of collision. Okay, next is non-persistent. A station that has a frame to send, sends the line. If the line is idle, it sends immediately. If the line is not idle, macam saya kata tadi, it waits a random amount of time and sends the line again. Okay, non-persistent reduce the chance of collision because it is unlikely that two or more stations will wait the same amount of time. Okay, non-persistent ni dia kurang sikit probability collision. Sebab apa? Sebab dia wait random amount of time. Jadi kalau ada dua ataupun tiga station yang nak menghantar pada masa yang sama, yang sense the medium pada satu semasa, tengok line tu busy, kemungkinan station pertama akan tunggu 5 minit, yang ni tunggu 10 minit. Okay? Maksudnya masa menunggu tu random, tidak sama. Jadi kebarangkalian berlaku collision, pertemuan data tu kurang. Okay, yang P persistent, use if the channel has time slot with a slot duration equal to or greater than maximum propagation time. Okay, P persistent ni dia reduce chance of collision and improve efficiency sebab dia menggunakan time slot dan konsep probability. Okay. Okay, ni adalah flowchartnya. Tapi flowchart ni you don't have to worry about the flowchart. Yang pentingnya you faham perbezaan definition ni antara tiga ni, one persistent, non-persistent and P persistent.
Okay, di persistent senang dia nak cam dia ada time slot yang bersamaan ataupun lebih besar dengan besar daripada propagation time. Okay. Okay, next we move to control access. Control access protocol. In control access, the station consult one another to find which station has the right to send. A station cannot send unless it has been authorized by other stations. Okay, berbeza dengan random access tadi. Kalau random access ataupun contention tadi, setiap station taraf dia sama dalam satu network tu, sama, dan setiap station akan bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan akses terhadap link tu. Okay, tapi kalau control access, dia macam ada consultation antara one another station. Okay, dia macam ada giliran. Okay, setiap station tidak boleh menggunakan link untuk menghantar data kecuali dia sudah pun dibenarkan oleh station lain. Three popular control access method that we're going to cover: reservation, polling, and token passing. So we're going to look at the first one. Okay, reservation. Reservation, a station needs to make a reservation before sending data. Time is divided into intervals. In each interval, a reservation frame precedes the data frame sent in that interval. So if there are n stations in the system, there are exactly n reservation mini slots in the reservation frame. When a station needs to send a data frame, it makes a reservation in its own mini slot. Yang ni menggunakan konsep reservation. Okay. Maksudnya setiap station yang nak menggunakan link pada satu-satu masa tu, dia perlu reserve dulu slot dia. Okay. Okay, contohnya katalah we have station 1, 2, 3, 4. Okay, 5. So, reservation frame ni ada 5. Okay. So, kalau station 1 nak hantar data, okay, dia kena reserve dulu. 1. 1 ni maksudnya yang yellow area ni maksudnya reservation yang telah pun dibuat oleh station 1. Maksudnya dia nak guna slot, okay, untuk menghantar data. Dan kalau katalah station 1, 3, 4, okay, you can see here the reservation frame 1, 3, 4. Ada 1, 1, 1. Yang lain 0, 0. Okay. Okay, next is polling. Polling works with topologies in which one device is designated as primary station and the other devices are secondary station. Okay, polling ni dia biasanya digunakan dalam topologi yang mana ada primary station dengan secondary station. Contohnya macam star, okay, ada hub, maksud yang communication antara device lain perlu melalui hub tu. So all data exchange must be made through the primary device, which controls the link. If the primary wants to send data, it asks the secondaries if they have anything to send. This is called poll function. If the primary wants to send data, it tells the secondary to get ready to receive. This is called select function. So di bawah polling method ni, kita ada dua function, poll dengan select. Okay. So boleh andaikan macam dalam star topology, setiap komunikasi antara device perlu melalui hub tu yang merupakan primary device. Jadi kalau hub tu nak terima data daripada secondary device, dia akan poll. Okay. Poll ni maksudnya dia akan tanya secondary device whether secondary device has something to send. Then if primary tadi, hub tadi, wants to send data, it tells the secondary to get ready to receive. Maksudnya dia select. Okay, saya tunjuk figure. Okay, this is the difference between select and poll function. Okay, on your left is select function. Let's say this is primary device and then secondary devices A, B. A dengan B ni secondary device, primary ni katalah hub. Okay, so let's say hub wants to send data kepada B. Okay, the primary wants to send data to secondary B. Okay, so it will send select frame. Okay, then B, if B is ready to receive data from primary, it will reply with ACK. ACK ni maksud acknowledge. Okay, maksudnya dia just to tell I'm ready to receive the data, and then primary will send the actual data frame, and then B
another second time. For the second time, reply with acknowledgement. Maksudnya primary sekarang ni dia nak hantar data pada B, dia akan hantar select dulu. Select kepada B, select frame pada B. B, jika B ready to receive data daripada primary tadi, dia akan balas dengan acknowledgement frame. Acknowledgement maksudnya I'm ready to receive. Dan kemudian bila primary menerima acknowledgement frame daripada B, dia akan hantar data sebenar yang nak dihantar tadi, yang blue frame ni. And then B, bila dia terima data, dia akan reply with acknowledgement frame again. Okay. Yang tu select. Okay. Next, poll. Okay. Now let's say primary wants to receive. Tadi primary nak hantar data pada secondary. Sekarang ni primary nak menerima data daripada secondary. So dia akan poll. Okay, dia poll ni macam seolah-olah dia tanya A. First dia tanya A whether A has something to send. Let's say A has nothing to send. Katalah A tak ada benda nak hantar pada primary, dia akan reply with nak. Nak ni bukan nak hantar benda, nak hantar data, tapi negative acknowledgement. Negative acknowledgement ni maksudnya lebih kurang macam I have nothing to send to you. Okay, jadi primary bila menerima negative acknowledgement daripada A, dia akan give chance to B. Okay, dia akan poll, sending poll to secondary B. So B, katalah B has something to send to primary. B will reply with the actual data. Then primary, when it receive the data from B, dia reply with acknowledgement. Okay. So this is the difference between select and poll. Okay, next method is token passing. Token passing, in token passing method, the stations in a network are organized in a logical ring. For each station, there is predecessor and a successor. Okay, untuk token passing method ni, dia lebih kepada macam topologi yang berbentuk ring, logical ring. Okay, step station, okay, kita recall balik yang kita belajar chapter 1 tu. Untuk ring, data ataupun frame tu akan bergerak dalam bentuk passing daripada satu dalam bentuk lingkaran ring tu. So a special packet called a token circulate through the ring. So untuk token passing ni, the possession of the token give the station the right to access the channel and sense its data. Okay. So dia ada satu token yang akan dipass, akan pindahkan daripada satu stesen ke satu stesen. Okay, passing, token passing tadi. Jadi mana-mana stesen yang memegang token tu pada masa tertentu, stesen tersebut akan mempunyai akses kepada link yang dikongsi bersama tadi. Okay, the possession of the token give the station the right to access the channel and sense its data. Okay, however, in token passing, station must be limited in the time they can have possession of the token. Okay, untuk menjamin keadilan dalam token passing ni, okay, setiap session hanya ada limited time. Okay, berapa lama mereka boleh pegang token tu. So, token can be used to assign priorities to the station and to the types of data being transmitted. Selain tu, token passing ni untuk memastikan data tertentu macam yang audio, video tu yang memerlukan priority yang ataupun dihantar dengan lebih cepat. Yang tu, kita boleh assign priority kepada token. Sama ada priority based on station ataupun based on data. Okay, data tertentu macam audio, video ataupun station tertentu yang mempunyai priority. Okay, so by that we finish chapter 8. So itu sahaja yang kita akan cover untuk chapter 8 untuk control access, multiple access. Okay, multiple access lebih kepada teori.